Приветствую вас на канале Играем на ПК. В нашем, скажем так, распоряжении наконец-то появилась игра Hogwarts Legacy. И мы можем спокойно теперь ее посмотреть, оценить, что к чему и насколько она хороша. Хвалят ее очень сильно, но хотелось бы, как говорится, посмотреть своими глазами. Так, давайте создадим персонажа. Мне нравится вот этот чувак, такой нейтральный, обыкновенный. Так, что тут у нас по голове? Голова. Вот нормальный чел. Вполне себе. Так, это что у нас, очки? Очки. Норм. Так как я сам в очках, будет у нас чувак в очках. И лысый. Да. Так, что тут у нас дальше? Шрамы, состояние кожи. Что-то не вижу тут никаких изменений. Что-то. Так. Веснушки и родинки, да? Ни хрена не будет. И будет вот так. Так, это что, цвет глаз? Хрен его знает, какой там цвет глаз. Так, это синий. Вот чтобы тут писали бы, какой цвет глаз именно. Я не вижу, ни хрена не понимаю, какой цвет глаз тут у него. Голубой, синий какой-то, там пусть будет такой цвет бровей. Стандартный. Так, брови мы менять не будем, хотя хрен бы его знал. Идет. Так, и первый голос, второй голос. Так. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I Нет, I'm конечно, eager первый to get to голос. Hogsmeade. Сделали первый голос, не женский голос и мужской голос, а первый голос, второй голос. Вот дебилы. Так. A few Он. cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I am indeed a student, but that was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Стандартные. Так, легкие испытания. Акцент на сюжете с незначительными испытаниями. Легкие, нормальные, сбалансированные испытания. Так.
Ну, давайте оставим, наверное, на легком, что ли. Не хочется... Хочется просто поиграть, покайфануть, но не хочется напрягать жопу в этой игре. Так, имя стандартное мое, которое использую во всех играх. И вместо фамилии тоже. Что ж, давайте начнем, посмотрим. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock.
I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... Hang on! The key! Give me your hand! Отличное начало. Интересное, по крайней мере. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Ну что ж, начало довольно интересно было. Кто был, скажем так, за тем драконом и куда мы попали? Какая-то пещера. Вверх камера не задирается, насколько я понимаю. Качество графики я поставил на ультра. Надеюсь, что у меня не будет тормозить. Посмотрим, как пойдет. Ух, красота какая. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, ну что ж, пойдемте посмотрим дорогу. Так, Mind your step. Хогвартс. Нету такого, как понятие обыскать предметы. Или еще что-нибудь в этом духе. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient Okay. magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time.
Качество графики я бы прям не сказал, что в данный момент поражают. Да, красиво, но не более. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Хлоп, и вниз падают предметы. Это радует. Кольцо нельзя взять. But sir, why was your wife searching for evidence of Вазы lost нельзя magic? смотреть, да? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Вот эти вот подсказки, я так понимаю. Excellent! Так, используйте камеру, чтобы вращать текущую цель. Продолжить. Это и так все понятно. А вот указателя здесь нету. В плане типа прицела. Как мы привыкли. That was a bit rougher than I'd expected. Прикольно, прикольно. По крайней мере, пока что это выглядит прикольно. Ah, up there. О, сундучок. Сундучки мы любим. 40 баблишка. Нашли. То есть... Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Сундучки мы любим. Это прям наше. Все, как говорится. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Ну, красиво, красиво получилось, конечно, да, заклинание тут так прикольно реализовано. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Все, что покажется, говорит, необычным. Необычно уже то, что мы здесь появились.
Туда нельзя спуститься, насколько я понимаю. Мне немного не нравится угол обзора. Есть тут? Ага, вот оно что. Почему-то у меня слетели настройки. Я смотрю, что что-то качество графики какое-то не такое. Ультра. Применить настройки. Так, так, есть тут обзор. Угол обзора. Поле зрения, во. Давайте плюс 4 сделаем. Вот, теперь уже как-то графика выглядит куда более интереснее, чем было. Так. Вот в плане обзора я не понял что-то. Наверное, опять не применилось. Хотя нет, вроде... Так, давайте сделаем плюс 20 в поле зрения. Нифига не понял, нифига не поменялось. Так. Ну-ка. Или... Так, ладно, с полем зрения мы разобрались. Пускай оно будет примерно так, хотя мне кажется, что как-то маловато, оно неудобно. Так. Сначала давайте посмотрим, что здесь. Музык, сундук еще вообще найдем. Сундуки это мы очень ценим. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Во-первых, там была какая-то статуя. А это какой-то портал. Явно, по ходу дела. Так. Пойдем сначала глянем статую. Что там у нас по статуе? Это, наверное, этот... Дамблдор... А, нет, Дамблдора еще тогда не было. Professor, this statue... This may have been his home. Понятно, что это был его дом. Чей его? Не очень понятно. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Прикольно, в принципе, реализованное заклинание, но пока что непонятен тот факт, что я стреляю наугад, как бы, по идее. То есть на прицела как бы нет стандартного на экране. И непонятно, то ли ты попадешь куда ты хочешь, то ли не попадешь куда ты хочешь. Ну, может, оно так и лучше. Так, теперь давайте пойдем сюда, к заклинанию, к этому. Professor Fig! Это портал в какое-то место, соответственно. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container.
What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Прикольно, прикольно. Сделано прикольно. Гоблин, это гоблин, и он спит. Hello? Были в банк. It can't be. Just a moment. Ooh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Очень похоже на одну из частей Поттера. Когда Хагрид вместе с Гарри... это самая первая часть, получается, да, когда они в банк After you. тоже поехали забрать там денежки и еще там что-то. Камень философский, по-моему. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? Сделано, конечно, шикарно. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Чтобы все это отрисовать вручную, это надо очень много времени потратить. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Что-то тут не так. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the Пойдемте. last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today.
Не успел понять, сколько там столетий его не трогали. Или лет. Походу столетий. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Там, конечно, какой-то портал. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ёкарный бабай. Не совсем понятно, как пользоваться этим всем. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! И опять куда-то прыгнули, хрен знает куда. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Да, стреляли очкарики. Куда полетели, хрен его знает, зачем полетели, непонятно. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. There must be something to that reflection you Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, вызовите изучение чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш... первое. Понятно. Понятно. done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light.
Опа-на, опа-на. Сейчас, походу, будет бой. Вот ты, блин. Это, блин, тут бой. Изучить свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Lumos. Revelio. Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Protego! Lumos! Куда дели профессора, ёшки-макарёшки? Теперь нам самим тут встревать, что ли? О, что-то тут еще есть. That's where they're leading me. That glow again. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Так, пойдемте заберем сундук сначала. Protego! Lumos. 59 бабосиков. Тут что, больше нет сундуков. To align these statues with their reflections. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Protect! Stupid one! Так, эти жуки во время применения простого, чтобы контролировать и отглушить врагов заклинанием от столбеней. Так, не понял. Что-то типа понял, но не совсем. Будем практиковаться.
Давай, сколько здесь придется их перегасить-то? Это мы куда-то пришли. Наконец-то. Какие-то врата. Lumos. Так, что, сундучков не появилось? Видимо, нет. Ну, прикольно, прикольно сделали, конечно. Вот эти моменты все с переходами. Хлоп. И мы уже где-то в каком-то другом помещении. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Это воспоминание того чувака. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I
I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Вот это махина. I know a way out. И мы опять перенеслись. Куда-то. Непонятно куда. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. И они, наверное, походу попали именно туда, куда надо. Хогвартс. Ну, или в лес. Рядом с Хогвартсом, видимо. Да. Ну, как минимум, это очень красиво. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Какой же факультет нам выбрать? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left.
If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Косяк у него был сейчас только что с костюмом директора. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Профессор Уизли. Это родственник Welcome. You're just Weasley. in time. Have a seat. Или нет. Не помню, как у них там была фамилия. Что нам теперь сейчас надо выбрать? Какой факультет мы пойдем? Или автоматически это все сделает? Yes, a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Так, ну и что мы тут выберем? Замок исследовать, конечно. To exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. А, Your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? То есть факультет выбирается исходя от того, какие ответы вы выбираете. Так, ну что, любознательность, наверное. Потому что люблю я полазить везде, где не поводя. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ну вот как Тевран. Ёшки-макарёшки. Выбрать другой факультет можно. Я не знаю, в чем тут вообще разница, по сути, поэтому останемся там, где куда распределили. You belong in Ravenclaw. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way.
Мне больше сейчас интересно, как здесь сохраняться. Или в какой момент это будет происходить. Потому что я не помню, когда сохранение было. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. А у меня, честно говоря, тоже с загадками не очень-то. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так, я надеюсь, сейчас это будет сохранение у нас. Looks like everyone's gone. О, отлично. That's ahead of Сохранение Conrad. прошло. Так, давайте посмотрим, что тут у нас, в принципе. Так, мы у нас появились где-то в комнате. Карта есть какая-нибудь? Это не карта. Странно. Ладно. Надо будет карту потом еще посмотреть, поискать, что к чему. То есть у нас тут раз, два, три, четыре типа кровати. То есть тут 4 чувака живут. То есть в шкаф заглянуть нельзя. Книжки взять нельзя. Ух ты. Наверное, это я зря сделал. Какой-то чувачок на картине живой летает на метле. К зеркалу подходим, и мы себя не видим. Нету отражения в зеркале. Классное зеркало. Без отражения. Так, ладно, пойдемте посмотрим сам Хогвартс. Так, нам наверх, я так понимаю. Или нам на низ. This should be interesting. Must be different. Starting Hogwarts in your 5th year. Типа нас обсуждают тут. How many letters do you think come in and out of Hogwarts every day? Типа сюда нельзя проходить. I suppose some Just have to wait for the right moment. То есть надо поговорить с этим чуваком, походу дела. Или вон с тем чуваком. Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Привет. Какой-то индус, что ли, типа. Чувак, что там? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable.
I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Вот, мы будем изучать астрономию. Это мы теперь уже в курсе абсолютно точно. Так, что тут у нас еще есть интересного? Можно с этой девахой потрындеть. Яблоко взять, захомячить. Она явно изучает травничество. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. Цезарь чеснок, And I ёптать. don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. И они все такие, блин, стрёмные какие-то. Страшные, ёпта. Чик, чик, сюда нельзя пройти, да? Что, если я так вот буду стоять, они меня не пропустят? То есть будет все время закрыто? Если отойти, то они откроют, да? Да задорвали тут ходить. О, привидение летает. Прикольно. Привидение пролететь туда не может, что ли? Что, типа прикол такой? Вообще жесть. Поговорим с этим балбесом. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Когтевранец. Я же в Когтевран попал, поэтому это типа мой однокурсник якобы. Только, как сказать, ну не однокурсник, однокурсники это он на 5-м получается, а тут одно направление, хер его знает, короче. Так, с нетерпением жду начала занятий. Вообще-то я немного нервничаю. Да. Indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start.
Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Кто кого ждет? Профессор Уизли встретиться. Ну, пойдемте, встретимся. То есть нам вниз. Пошли. О, вот она. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Какая-то книжка крутая. Херак. Что это такое? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, пойдемте попробуем на практике. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Классно то, что прорисовали очень шикарно именно само окружение. Классно сделали это все. Это, конечно, вообще заслуживает уважения, скажем так. Так. Да, страница руководства. Бюст Коктеврана. А, это, видимо, этот профессор какой-то ранее был. Этот бюст, созданный в честь факультета Коктеврана, находится в высокой башне Коктеврана. То есть я могу таким образом узнавать про описание предметов и все такое. Так, это ваш уровень волшебства, опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Прикольно, посмотрим. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, страница руководства. Угу. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждет специальные награды, начиная
от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Так, награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получать все награды, которые вы разблокируете. Ага. Ну, посмотрим, что там еще у нас. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Вот оно что. То есть надо больше разведку проводить, короче. Все исследовать, все узнавать, чтобы прокачиваться якобы по этому поводу. You've classes to attend. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. О, теперь открылась карта, наконец-то. Шикарно. Прям шикарно. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Здесь. А где здесь? Я уже так и пропустил. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Так как? Вот так вот, да? Так, потрясающие лестницы Хогвартса. Выбрать. Чпок. Ага. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. То есть это вот оно для чего. То есть надо быстро туда-сюда, чик-чик-чик, попрыгали. Ну, пойдет. Так, в первой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Это... Ага. Вот. Раз, два, 3, 4, 5. Да, наверное. Выберите пристройку в библиотеке, чтобы продолжить. Видимо, вот это. Так, профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью D. Отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя так. И центральный зал. Чпок. И ну, давай быстрее загружайся. Ну. Оба. These stairs lead directly to Central Hall. Ну, нормально, в принципе, нормально. Anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. I thought it would be hard just. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, а после как можно скорее отправитесь в Hogsmeade, чтобы восполнить все, что потеряли в пути. Это какой Hogsmeade? Что такое Hogsmeade? О. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Это, наверное, та деревня, где... Или типа город какой-то там, где в Поттере в первом они покупали там палочку, сову там и все такое, по ходу дела. Я так думаю, но я не знаю. Я как бы люблю, в принципе, эту вселенную, мне она нравится, скажем так, да.
Но я не фанат, прям, не фанатею прям по всей этой вселенной. Но мне она нравится. Фильмы мне очень нравятся по вселенной Гарри Поттера. Я все их части видел и все части смотрел по этому. Последние, которые были. Где чувак со зверями. Зверей там изучал. Блин, не помню, вот как называется, сорян. Но вселенная очень классная. Волшебство это прям тема классная. Так, расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ладно. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been Да-да. terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Да, окольными путями мы добирались, это понятно. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Не понял, там доп. Занятий, что ли, она типа хочет проводить у меня, якобы. Да, вот, кстати, я тут подумал, что было бы офигенно, конечно, офигенно, если бы сделали эту игру в несколько частей. То есть выпустили бы сначала эту игру про маленького, то есть первый курс, именно начали бы с первого курса, и пусть она выпускается 5 лет, если она зайдет с первой игры. То есть выпустили бы первый курс, придумали бы огромный мир, соответственно, придумали бы там задания, все как положено, все как в этой игре, скажем так. Но первый курс, именно играть за ребенка, что он только попал сюда, первый курс, обучение, все такое, обучаться разной магии, там все, приключения и все такое. Пусть бы она там была на 30-40 часов, эта игра, тоже на прохождение, соответственно, с полуоткрытым миром там каким-нибудь там, или с открытым миром, тоже классно, все. Если бы игра также зашла, они бы взяли бы, сделали бы вторую игру уже. Объяснили бы, что вторая игра, это будет второй курс, там уже будет новые заклинания, новые там какие-то приключения, новые. И так они бы столько бабла подняли бы с этого, ё-моё. Причем вторую игру можно было бы делать уже на основе первой, потому что здесь уже большинство как бы сделан, мир основной. Просто где какие-то улучшения сделать, может изменения внести и все. То есть это сэкономило бы кучу бабла, во-первых. Во-вторых,
Заработали бы они еще огромную кучу бабла. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Ага. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Давайте посмотрим, что тут такое. Так, некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. Ага. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимое заклинание. Новое заклинание можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Ну ладно. Начните отслеживать задание с помощью значка, чтобы продолжить. Так, занятия по защите от темных искусств, занятия по заклинаниям. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронина находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Акцио. Ну, давайте. Туды. Отслеживать. Ага. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Хорошо, профессор. Используйте Так. Зачарованный компас. Погнали. Используйте зачарованный компас, нажав В. Ваш зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано с отслеживаемым заданием. Так, В. Чпок. И погнали. Прикольно. Вот это вот сделано вообще тема, конечно, что. Раз, и ты просто бежишь туда, куда тебе показывает этот компас. То есть он пролетел, и ты бежишь уже по дороге. Именно куда надо. Потому что реально в таком огромном здании, скорее всего, можно просто потеряться к ядрине фени. Башня защиты от темных искусств. Обнаружена точка. Так, бежим. Нифига себе, тут реально, я бы хрен бы нашел просто так. Мне бы сказали, надо найти, вот тебе туда-то надо идти. И я бы сказал, и где это искать-то, ёшки-макарёшки. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you.
Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. И что надо? Зафиксируйте свою палочку с помощью мышки, направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Так, ну это понятное дело. Акцию. Максо. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Да, было бы прикольно, наверное, учиться в такой школе, реально. Зашел в класс только, там что-то палочками помахали, заклинаниями. Пошли на улицу погулям, пошли на улицу погулям. Красота! На улице свежо, хорошо. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? И что надо сделать? Very simply, cast Так. Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, Ну давайте. toward you. Splendid! Excellent control there. Very good. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai. Так, мои синие, да? Clear? Yes, sir.
Let us see this. There we go. Accio. Splendid! Here we go. Ну-ка, отойди. Дай нам. А, нет, не доехал. Блин, рано. Прервал. Impressive. Be sharp. Phew. Accio. That's it! Ну ты же нормально. Чё вы хотите-то? Let us make this a bit more interesting, shall we? Какого еще разнообразия? Чё он там еще придумал? Ух ты ж, блин. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round. Ну дед-то, блин. Watch this. That is how it's done. Accio. А, нет. Блин. Stay focused. Let us see this. А, на 30-ку опять упала. Блин. Do not think I will start going easy on you now. Так. Accio. Отлично. Oh, that was an execution. То есть ее мяч столкнули, поэтому она профуткала один мяч. Если я сейчас хотя бы на 30-очку закину, то будет шикардос. А, нет, 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 нет. Блин. Облом. Облом, профукал. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all.
And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Фига себе, можно магию творить и без палочки, оказывается. То есть я надеюсь, что это прям именно относится к реальной вселенной Гарри Поттера этого. Потому что я об этом вообще не в курсе. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Нормальный ход. Плюс 15 хп. Нравится мне, как сохраняется здесь. Это вообще шикарно. Просто чик. Все сохранилось. Не то, что в некоторых играх. Как начнет сохраняться, как все нахрен повиснет к ядрине фени. Такой геморрой. Давайте посмотрим, что тут сверху. Замок. Уровень 1. Ох ты ж! Здесь еще надо научиться замки взламывать магией. Это будет вообще круто. Мне нравится такая хрень. Hello. How was your first day coming along? And then the werewolves joined. I've always said that. Постоянно бегаешь, что ли? Заметьте, тут нельзя поговорить именно с любым персонажем. Тут можно поговорить как бы только с определенными персонажами. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Чик, игра сохранилась. Красота. Интересно потом будет как заклинание выбирать. Так, что такое Т у нас? А, вот заклинание. Прикольно. Так, давайте теперь... у нас еще одно задание. Нам надо... Так, и теперь доступны
Побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмечены черным флагом, и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Ну это ладно. Пристройка к библиотеке. Пристройка в школьной библиотеке. Можно выбрать туда, чтобы сгонять. Ну это мы туда, наверное, потом сгоняем. Так. Нет, пока кроме Хогвартса ничего нельзя посмотреть, да? Так, ну нам сюда. Почему не отслеживается? Я же включил вроде отслеживать. Не той клавишей нажал. Сорянчик. Шмык. И погнали. Куда? Куда погнали-то? Туда погнали. Так, это что такое? Revelio. Что это такое? Ух ты. Что-то мы тут открыли. Пауки. Так, что тут надо делать? Так. Тут какая-то загадка, походу. Ну как ее решить, я пока не понимаю. Вот здесь, наверное. Сова. Нет, точно не сова. Так. 3, 5, 0. Блин, я ребусы вообще не умею разгадывать. Так, единорог. Геккон, Япона-мать. Так. Да. Revelio. Вот здесь еще. Ладно, единорог. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть тут 10. Тут написано цифра 12. Короче, тут какая-то загадка. Что-то кошка туда щемится еще. Кошку можно погладить. Ладно. Думаю, это мы потом попробуем разгадать. Сейчас нам надо попасть на урок. А потом мы будем уже пытаться разгадывать. Ну, книжки летают какие-то волшебные. Прикольно. Так. Здесь очень много загадок, насколько я понял, сделано. Вообще, в принципе, разгадывать, которые надо находить, разгадывать, искать, там, расследовать всякие там
Вот эти вот всякие статуи, это все надо смотреть, по идее. Это все, если я разгадывать буду. Соответственно, мне это будет учитываться в этом в опыте, в прокачке персонажа. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ну это понятно. Все как обычно. Новое заклинание. Now, let's try something a little larger. Эти соревнования будут по-любому. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt. Now, the basic. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. О, блин, тут... This should be easy. Protego! Complicates things. Levioso! Lucky. Nothing lucky about it. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's
That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Ну вот, новые эти заклинания изучили. И, соответственно, будет тут... Кстати, да, заклинаний почему-то мало, блин. И, кстати, тут еще есть строчки. Видимо, можно будет, возможно, расширить список потом заклинаний, чтобы менять их быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 заклинания. Вообще фигня какая-то почему-то. Мало, капец. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ну и чё мне? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Угу. Вопрос интересный, интригующий или подозрительный? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ну и что тут у нас? Скрещенные палочки. Раунд 1. Скрещенные... Так, мне нужно поговорить с Люканом Шумсби о секретном дуэльном клубе. Поговорить с Люканом. Понятно, понятно. Карта. Что у нас тут? Южное крыло. Южное крыло Хогвартса. Что у нас тут? Так, снаряжение. Кстати, нам надо куда-то там двинуть в плане... Так, инвентарь. Чтобы инвентарь пополнить. Короче, я так понимаю. Так, коллекция, испытания. А вот, испытания нам, кстати, надо тоже замутить. Не, нам очки с Хогвартса они нафиг не упали. У нас есть очки. Награда, внешний вид, снаряжения, легендарные перчатки. Завершить основное задание. Одно из 4. Легендарная накидка. Ладно. Так, инвентарка у нас. Коллекции. Ну, коллект. Ну, перчатка. И что она дает? Фиг бы ее знал, называется. Статуэтка.
Испытания. Пройдены задания. Так, карта. У нас там есть неоткрытые задания, то есть невыполненные дополнительные задания. Стройка библиотеки. Это южное крыло. Не, давайте в библиотеку, наверное, все-таки наведаемся. Поговорить с Ленорой Эверли. Внешние виды. Это, я так понимаю, награды. Рукоятки палочек и золото. Поговорить с Крисидой. Вот, давайте сюда. Чмык. Ну, еще это тут. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Ну, ладно. Вот тут опять какое-то задание. Или не задание какое-то. Так. Она еще и моргает. И что? Вот она выделенная какая-то. Ну и что дальше-то? Здесь ничего такого нету. Можно выпить чаечку. Тоже ничего такого нету, я так понимаю. Вон там сундуки какие-то стоят, которые надо обшарить, короче. Вон там сколько много всего, что нужно обшарить. Так, ладно, давайте еще раз запускаем. Ну, вон нам туда. В библиотеку. Ох, красота. Конечно, качество прорисовки и вообще здесь проделанные работы просто шикарное. I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf.
Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ну, пошлите, заберем книжки. Ага. Не все так просто. Или просто. I'm going to have to use Accio to get to those books. Revelio! Levioso! Так, давайте. Got it. Хоть. Only 4 more to go. Так, вот еще одна книга летает. Так, она сюда летит. Две. Какой-то еще какая-то книга. Так. Тут же, по-моему, вроде только что летела книжка еще одна. А, вот она. Стой, блин. Заперто. Где? Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Так, еще и прочитали. Где тут еще наверху, что ли, остальные летают? Accio! That's the last book. Now to take them back to Cressida. Все, в целом мы все забрали. Так, вон там какие-то у нас интересности, которые нам надо по-хорошему надыбать. Здесь ничего нету, да, такого? Раз мы пока в библиотеке, давайте, наверное, все-таки здесь полазим и посмотрим. Revelio!
Но пока что здесь вроде ничего такого нам не нужно. Хотя закрытые. Вот там еще и вниз можно спускаться в подвал куда-то, походу. Закрытая часть библиотеки, это круто. Записочку мы сперли. Наверное, это плохо. Но мы ее все-таки сперли. Опа. Отлично. Стой. Отлично. 3-й уровень. Не просто так это все, не просто так. Так, надо быть чистой девахой потрындить. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Что мы будем, плохим или хорошим? Давайте нафиг плохим. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Я была о тебе другого мнения. Кстати, блин, если... Пошла нафиг, короче. Who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Should never have trusted them. $300 баблища. Это очень хорошо. Бабки нам нужны. Revelio. Нет, тут ничего нету. Так, кстати, давайте сохранимся хоть, а то я что-то давно уже не сохранялся. Ням-ням-ням-ням. Так, а как сохраниться? Так, сохраним. Отлично. А то я такая рассекая и такая вся хорошая. Так, с этим зеркалом что-то надо сделать. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough.
I hope you'll have better luck than I have. Короче, Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. короче, если не об этом мысль, здесь по сути надо какую-то бабочку сюда по ходу дела. Revelio. Accio. Надо сюда что-то типа бабочки какой-то по ходу дела зафигачить. Давайте посмотрим, что там по заданиям дальше у нас. Так, это у нас послеурочные занятия от Уизли. Ага. Понятно. Так. Да, словно мотылек на пламя. Ленор упоминал, что картина явила какую-то подсказку, когда она использовала рядом с ней люмос. Возможно, мне тоже следует это попробовать. Ага, давайте попробуем. Только какая из них люмос? Вторая. Левитация, да? Levioso. Так, не понял. Не то пальто. Так вот же. Люмос. Свет. Lumos. That Вот spot оно must что. be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, мне надо найти вот такое вот лестница, и под низом толстый какой-то чувак стоит, типа. Где-то в этой школе, где-то в этом здании. А вот он. This looks like the location А вот она и бабочка. What could be so special about it? Accio. Lumos. Levioso. Accio. Revelio. И чё? Levioso. И чё? Levioso. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Вот оно что. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. И исчезло. Это все. Так. Отлично. Одной загадкой меньше. Одно задание сделали. Тут можно вообще целыми днями просто сидеть и все это, блин, угадывать, разгадывать. Revelio. Тут столько всякой, блин, всячины. Ой, еще какая-то деваха. Что-то хочет от меня. Lenora, I solved the mystery of that painting. Это она. How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that.
Так, еще одно задание мы замутили. То есть надо как минимум сейчас мне одно выполнить, чтобы мне засчиталось какое-то там общее продвижение, так сказать. Короче, о! Revelio. Там что-то, тут что-то, тут что-то, там что-то. Где что-то, там где, что и тут. Что вот это значит? Вот я вот как должен, блин, вообще догадываться, что это значит? Что это дает? Зачем это вообще тут? Непонятно пока нифига. Может потом в будущем это все разрешится. Так, ну-ка, пойдемте еще раз. В ля библиотек. Так. Вот здесь, походу, что-то. Revelio. Нифига тут нет. Ничего скрытого. О, вот здесь вот. И как туда пройти? Там сундук. Но пройти туда я явно не могу. Так. Revelio. То есть я его вижу. Короче, возможно, что пока что я не могу. Потом какие-то заклинания, может, еще изучу я и смогу тогда туда пройти. Я увижу сундук, но достать его не могу пока что, к сожалению. How nice to see you, my young friend. И что это такое? Revelio. А, это точка быстрого перемещения, походу дела. Вот оно что. Так, точка быстрого перемещения, походу. Вот. Большой зал, например, чик-пык. Так. Ну, пристройка к библиотеке. Я нашел вот эту. Я сейчас нашел вот эту. Отлично. Что ж, мы, наверное, пока что на этом остановимся. И продолжим уже с библиотеки далее. Игра, конечно, прикольная. Не скажу, что она прям очень супер и там все прям шикарно, но в общем графика приятная, очень красивая. Управление вполне неплохое. Конечно, на приставках, наверное, в этом плане немножко поудобнее, там геймпады. Но на геймпаде я играть не привык, поэтому клавиатура с мышкой на ПК. Всем спасибо, кто смотрел данное видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосы, если вам не трудно и не жалко. Увидимся в следующем видео по вселенной Хогвартса. Или по вселенной Поттера. Не суть важно. Всем спасибо, всем пока-пока.